Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng unang Sabado sa buwan ng Marso taong 2022. Kasama po ninyo mula po naman dito sa RMND sa XL 558 Manila, Radyo Man, Miss Jenny, ayan, Pahilanga. Good morning, kasama po natin, syempre mula sa BCYF naman. At ang programang ititin sa inyo ng RMN, ating BCYF. Ang aking partner, Jojo Armenta. Partner, good morning. Good morning! Good morning, partner Jenny. Good morning po sa ating mga nakikinig. Isang magandang Sabado ng Marso sa ating lahat. Partner Jenny, kamusta ka naman? Ayos lang. At ngayon ay buwan ng mga kababaihan. Yes! Women's Month. Oh. Mabuhay po ang mga kababaihan. Perfect, no, partner Jenny? Kasi ang ating mga panauhin ngayong umagang ito ay mga empowered women. Ayan, mabuhay ang mga kababaihan sa umagang ito. At marami tayong matututunan sa ating mga panauhin ngayon sa umagang ito. Dahil syempre pa, umpisahan tayo ng isang maganda nating guest. Kaya partner, ipakilala na natin sa atin mga tagapakinig at nanonood ang una nating guest. Dahil since kayo sabi nga, Women's Month, pero syempre marami tayong matututunan sa kanya. Go ahead, partner. Sige, pakilala na natin, no? Unang ating panauhin sa umagang ito. Actually, she's currently works at Department of Pathobiology, the College of Veterinary Science and Medicine. Also, recently, di ba na last February, ito lang, yung karaang month, is the 25. Philippine Innovation Month. Philippine Innovation Month of BCYF. So, siya po ang 2022 BCYF Innovation Awards awardee for this year. So ang kanya pong innovation ay Blitzkrieg Animal Diagnostic Center. Ipakilala na po natin at walang iba kundi si Dr. Clarissa Yvonne Domingo. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Good morning. How should we call you, Miss Clarissa? Dr. Clarissa, Dr. Domingo, ano po? Doc Cla. Doc Cla. Okay. Doc Cla, ayan. Good morning Yan. po. Welcome po Morning. sa Kwentong Bayani. At eto na, partner, pisahan natin. Alam nyo, lagi Yes. ho namin itong tinatanong sa aming mga guest ni partner Jojo sa programang ito. Ano ho bang po natin, advokasya o gusto hong iparating sa ating mga kababayan, mga kasama, lalo po sa inyong pinaka-objective at hangarin po sa inyong organization? Oo, yung organization namin, ang pangalan nga ay Blitzkrieg Animal Diagnostic Center. So, unang-una, anong ibig sabihin ng Blitzkrieg? German word yan. Ang ibig sabihin yan, it's a war strategy. War That- strategy. Rapid attack. Ayan, rapid. no? Rapid attack. Yan ang ginamit ni Hitler. Parang pang Ukrainian Yeah. tsaka Russia yan, attack. Blitzkrieg. Oo. Ganun. So ngayon, true enough, kasi nag-aral rin ako sa Germany noon. Wow. At tawag nito yung Blitzkrieg kasi, parang ginawa kong parang passion na, sige, pangalalin ko nga yung company na Blitzkrieg kasi gagawa tayo ng mga Philippine-made, funded by our DOST, of course, and also the Department of Agriculture. These test kits, balik ginawa namin, kasi marami ako, since 2011, binibigyan na ako ng pondo ng DOST to produce these different laboratory workflow, mga procedures sa lab para mag-diagnose ng mga sakit ng baboy. At ngayon, ang ginawa ko, we further, with my team, of course, hindi ko talaga sinusolo yung accomplishment. Teamwork yan hindi pwedeng solo flight. So yung with my team, we assembled these complicated laboratory procedures into a test kit that is easy to use, friendly, and number one, affordable. Yun importante. Tapos nun, sinabayan pa namin yan ng validation ng real-time PCR. Parang COVID, di ba? Nagre-real-time PCR tayo. So ganon kasi ang real-time PCR, parang kinoconsider yan na reference standard. So itong novel na test kit na bago, ay sinabayan namin at we pitted it against the reference standard para makita lang namin yung performance. And true enough, maganda ang accuracy niya. Tapos mura pa at pwedeng magamit ng sino man, hindi kailangan ng
skillful, no? Alam mo na yung mga molecular biologists at mga yung talagang well-skilled talaga sila sa laboratorio. Hindi, kahit na sino pwedeng matrain at makagamit nito. Ganoon. Basta supervision lang ng vet. Kasi if a vet can do it, of course, mas maganda yon. Pero kung halimbawa walang vet, basta may supervision lang. Kasi pag lumabas ang result, dapat i-relay nila yung sa veterinaryo para malaman ka agad magkaroon ng decisive decision making for early implementation of control measures. Ganun. Right. Okay. Napakaganda pala nitong itong ginawa ni na Doc Kla. No? Doc Kla. Nako, thank you din po dahil very rare for us to meet people na focus naman sa mga animals, no? Usually kasi the body and yung physical body ng mga humans and all. Ito naman po, dahil first and foremost mo, congratulations for winning Thank you. the BCYF Innovation Awards 2022. Kasama na po kayo sa aming pamilya. Wow. You're part of the family already. Ano naman po sa tingin nyo yung maitutulong or naitulong na, no, dahil sa 25 po yun, ng award na ito or recognition na ito sa inyong center? Okay, kasi nanalo nga kami and it was really a surprise for me kasi ang gagaling ng mga finalists. Siyempre ako, low profile lang ako kasi talagang I was amazed by my co-finalist, So sabi ko, baka wala ng But then when I won, it even challenged me, kailangan. So miniting ko yung team ko, tapos sinabi ko kailangan syempre seryoso na kami sa commitment, but we have to even upgrade our commitment in order to really accomplish our vision and mission at magkaroon tayo ng talagang socio-economic impact sa ating bansa. Of course, number one, we have to syempre yung mga sales to talagang magbabayad tayo sa for the revenue of our country. Pero yung yung aming passion kasi, why import, we continuously import test kits from other countries. Why not in the future, malay mo, no? Pwede na tayong exporter ng mga ating test kits at kikilalanin na ng ibang bansa. Ganun. Right. Okay. So, napakaganda talaga ng layunin, no? And I hope na naging, parang magsi-step up din po yung buong team to really work hard, no, for this commitment of attaining the goals and values of your center. Oo, yun naman ang maganda partner tsaka Doc Kla, na talagang kailangan meron kayong nais naman, di ba, na para bago, sabi nga, na makamta ninyo. So, sa part po na yan, ano-ano ho yung mga innovation na ginagawa nyo po para mapalagana po ninyo yung inyong programa, gaya niyan, sa inyong pong organisasyon? Okay, so yung innovation namin, unang-una, we have different test kits na na-produce since 2011. Mantakin mo ilang taon na yan, 2022 na tayo. Matagal na pala doon. So, marami na. After I finished my doctoral degree, yung PhD, no, ganon. Opo. Ay, nag-start na ako na ma-involve sa DOST. Ang dami na nilang pinondohan sa akin ng mga proposals. At every proposal, meron akong test kit na nagagawa. So, I have 4 test kits for pigs, particularly yung African swine fever na nagagamit ngayon. Kasi syempre, kailangan kasi to be successful, dapat meron ka ng successful partnership with the Department of Agriculture kasi sila talaga yung number 1 na stakeholder dyan. So dapat pag gumagawa ka, nag-iimbento ka, laging iniisip mo, sino yung stakeholder? Tapos, dapat successful ang cooperation ninyo with the stakeholder who will be the number 1 user of your research output, ganoon. So, hindi basta research ka lang ng research, tapos wala kang iniisip sino ang gagamit. So, para sustainability talaga, kailangan meron ka ng tinatawag na entrepreneurial or parang system in place. Correct. So that may sustainability talaga. Hindi yung naiipon lang doon sa laboratorio, it will accumulate dust, o halimbawa hanggang
paper lang or journal na na-publish, pero hindi nagagamit. So sa akin, mas gusto ko yung mga researches ko, mas maraming tinatawag nilang application na mga researches, hindi basic. Puro applied researches. Kasi gusto ko, magamit kaagad ng ating bansa. Ganoon. So, may 4 akong test kit sa baboy, yun, African swine fever, well, anyway, kasi masyado ng medical yun, mga sakit ng hayop. Tapos may isa akong pang poultry, at meron akong isa pang kambing, baka, yun, at kalabaw. Ayan. Meron din pala doon. Meron din pala doon, Doc. Oo, kasi veterinaryo ako, kailangan yung passion ko sa yung animal health management, dapat natatouch ko rin. Yun. Sorry, follow up lang po doon, Doc Lano. Yes. Pang po lang po ba yun, yung test kits nyo, doon sa mga, sa like dogs, meron din po ba? Well, pwede akong gumawa niyan. Kanya lang kasi yung DOST tsaka DA, of course, mga livestock. Yeah, right, livestock, right. Pero nagsasabi na sa akin yung iba, gawa naman kayo, Doc, ng pang-aso o pang-pusa kasi mas mura, mas affordable yung test kit mo. Ikaw na lang ang gumawa. Ganon. Yun. Pero sa ngayon, syempre, yung grants kasi for livestock. Right. So let's talk about naman po innovation in general, no? Since nandun po kayo sa linya ng pag-i-innovate, ano po yung tingin nyo na social impact ng innovation in general? Okay, so number 1, of course, when you innovate, laging iniisip mo, paano ito makaka-upgrade ng mga low income na nasa society natin. So yung low income, so ibig sabihin yung ating backyard or smallhold farmers, 'di ba? Kasi hindi naman ako sa plants, more of animals ako. So doon sa backyard farmers or smallholder farms, ganoon. So paano natin matutulungan sila? Kasi we cannot afford to, bring samples to private laboratories. Alam niyo yung PCR, napakamahal. Sa amin, yung isang reaction, pwede pang magsabay-sabay yung 5 samples doon para makamura talaga. So pumapatak 70 pesos lang per test pinagal. Pero kung isang reaction 350 or 350 pesos or 400 pesos, depende yun kung halimbawa binigay nila sa amin yung test, kami ang gagawa. So yun ang number 1 dapat. Number 1, it will help upgrade, especially the low-income families in the community. Tapos number 2, of course, yung isang social impact pa, dapat it can not only upgrade, it will also do or provide food security, nutrition security of our country. Okay. So yung test kit, siyempre kapag may test kit, mas madaling makontrol yung sakit. Correct. So pag ganyan, mas mahaba mas dadami yung ating livestock, yung ating livestock industry, matutulungan para maging more productive ang ating mga kahayupan. Yan. Yung sa ganoon. Tapos of course, so yun tapos of course yung dapat hindi lang ma-upgrade yung low income, bali yung socio-economic impact. Pero meron ring tinatawag na sabihin na natin yung awareness, kasi hindi lang puro tulong-tulong. Bali yung test kit ko kasi natulungan ngayon yung mga farmers. Napansin namin na natulungan sila, nagkaroon sila ng awareness doon sa biosecurity. So nabibigyan pa sila ng talino kasi ngayon makikita nila, ay kailangan pala malinis yung farm para hindi magkasakit yung aking mga hayop. Kasi yung test kit ko, pwede kang mag-swab lalo na doon sa mga backyard pens. So, isa-swab mo using the cotton swab nun. Tapos yung cotton swab na yun, kapag may virus yun, makikita sa test kit. Kapag nag-positive yun, kulang pa sa linis. Ang farm mo, kailangan i-disinfect mo pa yan bago ka maglagay ng panibagong hayop. So, natututo ngayon sila na, ay, kailangan seryosohin natin ang paglilinis. Ganoon. So,
merong talino rin, knowledge na bibigay sa ating mga stakeholders. Information din, oo. Yes. Alam mo, partner Jojo, Dokla, in every innovations and every programs na nag-implement tayo no, sa isang organization na pinag-uusapan natin ngayong innovations, I know that there are some challenges, di ba, Dokla? Yes, oo. For you po, ano yung may mga, pwede ka bang ibahagi sa amin ng mga challenges po? Like, tayo nasa gitna rin tayo ng pandemic ng mga nakaraang taon, medyo ngayon okay na tayo. Papaano po ninyo ito hinaharap at na pagtagumpayan? Lalo po pagka gusto nyo na, eto nga, may innovations. Oo. Unang-una, yung pagpapersuade ng ating stakeholders na gamitin ang innovation na ito. So, yun ang number one. How will you persuade your future or potential stakeholders who will be using your innovation? Correct. Yun ang number one. So, of course, doon kailangan sa social media dapat okay yung yung promotion mo, yung marketing mo. Tapos kakausapin mo, dapat intact, okay yung national and institutional systems. You will cooperate with them, talk with them, plan with them. Kaya nga, any innovation, if you are an innovator by heart, Yes. kasi ako talagang gustong-gusto kong mag-imbento. If you're an innovator by heart, dapat successful ang iyong national and institutional systems that will be using your innovation. Tapos noon, number 2, dapat itong dalawang institution or itong systems na ito, yung national institutional systems, dapat their identified gaps, no, yung mga pangangailangan nila, dapat i-relay nila yan sa funding agencies tulad ng BOST or Department of Agriculture or kung ano man dyan. Tapos nun, itong funding agencies, i-relay naman nila inviting the SUCs, State University and colleges, who will be the ones who will be doing the research. Kasi itong mga government labs natin, wala na silang panahon gumawa ng research kasi ano na yan sila, service provider yan ng mga samples na binibigay ng ating livestock industry. So yung research, usually yung SUCs ang gagawa. Pagkatapos nun, pag yung SUCs nakaproduce na, no, naka-accomplish na ng sagot doon sa gaps, ibabalik naman ngayon ng funding agency through technology transfer events para ma-invite yung industry partners that will commercialize these innovations. Ang dami palang dinadaanan, partner, yan talaga ang dinaanan ko. Ay, ano nga po, tawag ito, dahil ito, may follow-up question ako dun sa question ni partner Jenny, no? Kung meron lang naman po, Dokla, since we're talking about Women's Month, kayo bilang isang doktor na babae, meron po bang naging kumbaga challenge, no, for convincing agencies and stakeholders dahil kayo ay isang babae? Would there be challenges of persuading them kasi babae ako, hindi ako, as strong or as convincing as men in this kind of field? Meron po ba? Well, sa totoo lang, wala. Okay. Well, kasi alam nyo, maganda yung atmosphere, yung ng Philippines. Hindi tayo, I will not mention countries, na parang second lang yung babae, Hindi, pantay-pantay, maganda yung atmosphere ng ating yung ating bansa. Basta in order to persuade, dapat may science, may backup ka ng science. Yun talaga ang hahanapin nila. Kesyo sino ka pa, ganon, babae ka. No. Talaga, basta may backup ka ng science, sabihin mo, eto yung accuracy, ito yung ganyan. Na pumasa sa patent or pumasa sa, sabihin natin, validation ng FDA or Bureau of Animal Industry. Pag backup yan, wala na. Talagang
hands up na sila, no? Yeah. That's good. Buti naman po, ano. So, tanong ko na, partner, Go ahead, partner Jenny, partner. no? So, dahil po nabanggit na rin po, in general our society is now thriving to innovate a lot of different products or different companies na nag-i-innovate to help the society at large. So ano naman po ang mapapayo nyo, Dokla, sa mga tao na gustong mag-innovate katulad nyo nung panahon nagsisimula pa lang kayong mag-innovate, sabi niyo gustong-gusto niyo mag-invento. What can you say about these people who wants to innovate but they don't know how, they don't know when? So, ano pong masasabi niyo doon? Okay. So, as a newbie innovator, unang-una, kailangan updated ka sa mga research gaps na kailangan ng bansa natin. Katulad ng, meron akong finalist, ang ano nila parang earthquake detector na early. Kasi, di ba? We are in the ring of fire, talagang puro. Kaya sabi ko, wow, ang ganda na, ang galing naman ng invention. Parang gano'n. So, dapat updated ka. You should be well-informed. Kung newbie innovator ka, dapat well-informed ka. Lagi kang nagsa-search ng pwedeng gaps na pwedeng pasukan ng iyong invention. Kasi kung nakatunganga ka lang sa langit, kung ano yung mahuhulog sa'yo, walang mangyayari. So, dapat kasi may impact yung innovation mo. Ganon. Yun ang number one. Tapos, dapat alamin mo rin habang nagde-design ka ng invention, dapat gumagawa ka na ng parang partners sa future mo na client, no? So you should know what the needs of your potential clients. Parang business, yan, parang marketing, di ba? So kailangan yung journey, yung meron kang client or customer journey journal na parang titingnan mo ano bang gusto ng kliyente. Katulad sa akin, mahirap mangolekta ng dugo sa baboy. Kasi alam niyo yung baboy, di ba? Maikli yung leeg niya. Hindi mo alam saan mo tutusok yung sa jugular vein or sa ano, no? So, ngayon, sa akin, pwede sa pupo, no? Sa dumi, or pwede dito na lang sa tenga, may maliit na capillary dyan, para hindi invasive sa hayop. So dapat versatile. Another versatile yung iyong innovation. So hindi nakaano lang sa isang dapat ganito lang, ganito. No, it should be versatile. Kasi kailangan, alam mo yung kailangan ng customer mo, yung client mo. Tapos noon dapat mura, yung affordable. So dapat i-invento ka, you should be modifying kung ano yung nandyan na current na available. You should be able to modify it so to make it affordable. Correct. Mga ganun ba? Gusto pa naman ng mga Pinoy partner, Dokla, mura. Oo, pero dapat accurate. Correct. I mean, mura, pero okay, efficient. Kaya i-announce mo na, Dok, kung saan pwede silang dyan, bisitahin ka sa iyong binabahagi sa amin. May social media po ba kayo na pwede naming puntahan para po malaman namin more of, syempre pa, yung innovation nyo dyan. Go ahead po. You can log in doon sa aming website sa www.blitzkriegandali.com. Tapos nun, so yun, makikita na po ninyo yung mga achievements ng aming, so madadagdag ko ngayon itong BCYF. Congrats. Yan ang latest na achievement ng Blitzkrieg. So lahat ng test kit nandoon po. Facebook po, Dokla, meron kayo Facebook? Yung Facebook, basta na lang po ninyo yung blitzkriegandali.com. Kasi bakit may andali? Kasi madali lang talaga yung test kit. Kaya rapid, Blitzkrieg yun. Tapos andali, user-friendly, easy to use. Okay, alright. So ayan, partner, maraming salamat po, Dokla, sa inyo pong babahagi sa amin ng isa na namang talagang punong-puno ng impormasyon. At sige po, advice or payo pa rin? Go ahead po, Doc.
Okay, so sa ating mga livestock farmers, wag po kayong manghina ng loob, lalo na ngayon sa may ASF tayo, yung African Swine Fever. Tsaka baka mamaya may iba pang mga tinatawag natin transboundary animal diseases that do not respect national borders anymore. Mm-hmm. Kasi magko-continue po kaming mag-imbento ng mga test kits na mas mura, pero of course, dapat approved ng ating accreditation or accrediting bodies or agencies na pwede niyong magamit at makatulong sa inyong decision making to be able to implement early control measures. All right, partner. Thank you so much, Dr. Cla. Thank you so much po for joining us this morning. Thank you po. Okay, welcome. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Ayan, partner, si Dr. Clariza Yvonne Domingo or Doc Cla. Ayan, talagang tayo, usapang babae talaga tayo. Diba? Ayan. At syempre, yung next guest natin isa pa rin empowered woman, no? Kaya makakasama natin ngayong umaga. Kaya wag silang aalis, partner. Tutok lamang sa RMN DZXL 558 Manila at sa ating YouTube channel DZXL 558. So partner, yung ating pangalawang guest ay babalikan natin pagkalipas ng ating ilang mga paalaala. Babalik po agad ang programang Kwentong Bayani. Oras natin sa buong kapuluan, mga kasama, 30 minuto na po makalipas sa ika-10 ng umaga. Kwentong Bayani, kasama pa rin ninyong Ranjaman Jenny at si partner Jojo. Partner, eto babae na naman, di ba? Yes. Dahil bonggang-bonggang ating pagsalubong sa March Women's Month. Isa na namang empowered woman ang ating guest for this the morning. So pakilala ko na, partner Jenny, no? She's a social impact professional based in Hong Kong. Actually, she's also a former BCYF volunteer way back in 2015 or 14, I believe, no? And she's also the project consultant for Fair Employment Agency. Ang ating pong makakasama, pangalawang panauhin sa umagang ito, si Miss Kathleen Largo. Hi, Kath! Hi, Jojo. Hi, Miss Jenny. Hi, good morning. Good morning. Kamusta ka, Kath? Okay naman, mabuti. Sana okay din kayo. Nasa Hong Kong ka, no? Teka muna, For the past year na. 1 year na po. Partner, teka, makimarites muna tayo dyan. Oo nga eh. Kamusta sa Hong Kong, Miss Kat? Mataas na po yung cases namin. So, I'm sure familiar po kayo. Close naman yung borders. Mahirap makarating yung mga Filipinos or kahit din po ako, hindi pa ako nakaka-uwi in 2 years. Magta 2 years na. So, pero okay naman po. Restrictions, safe naman yung mga tao. So, hindi naman sila masyadong matigas ang ulo. Okay, thank you. That's good. Sige, Kat, kasi we want to know more about what you do and about sa organization mo. Can you share more to us about what you're doing in Fair Employment Agency? Yes, thank you again, Jojo, for inviting me. Bale, ang work ko po at Fair Employment Agency is I'm one of the consultants, and in this work I help the agency achieve their goals. Pero to also give you background on what the agency does, we got started because we saw a better way of hiring domestic helpers. So in Hong Kong, majority of the Filipino women are domestic helpers, and we saw that a lot of them are being exploited. And we did the market study, and we found out that we can solve this problem. So it's a very solvable issue, and we only needed to remove worker placement fees. So ito po yung binabayaran ng mga potential o yung mga gustong mag-apply bilang domestic helper sa mga agency. So tinanggal po namin yun. Why? Because we thought that this was unfair. Kaya po, yung pangalan namin, Fair Employment Agency. And nalaman namin, nagulat kami na sa mga employment agencies in Hong Kong, hindi pala siya common. So, ang industry standard ay mag-charge ng placement fees sa worker. So, that's the main objective of our
agency, it is to be fair to the workers and employers by zero placement fees. So we don't charge anything. And the way we operate is a social business. So we're non-profit. And I think this is an important aspect when we advocate for ethical recruitment. And so yun po yung pinaka-gist kung bakit po namin pinapatakbo ng non-profit ang isang employment agency. Okay. Ito, Miss Kath. Sa palagay mo, no, ano ang impact o dating ng inyong organisasyon, itong Fair Employment Agency, sa buhay ng ating mga kababaihan, lalo na we're talking about nga yung mga OFWs natin dyan o mga kasama natin dyan na nagtatrabaho? Pinaka-direct impact po namin is to give this alternative. So, marami pong agencies in Hong Kong. Nag-iisa lang kami na hindi nag-charge. I think marami na rin po yung, meron pong batas sa Hong Kong na hindi pwedeng mag-charge ang employment agency above 10% ng monthly salary ng worker. So, for example po, kung ang minimum allowable wage ng isang worker ay 4,630 Hong Kong dollars. That's more or less 30,000 pesos po. Hindi dapat aangat ng 3,000 pesos yung gagastusin ng worker. So yung gastos po na to siguro sa mga fees, yung mga, syempre mayroong nagre-recruit, mayroong nagmamatch ng mga employers saka sa worker. So hanggang dun lang po yung nasa batas. Pero marami pa rin pong mga research na lumalabas galing na rin sa mga worker themselves na ang mahal-mahal or ang dami nilang ginagastos. At kapag may babayaran po pero wala kang trabaho, saan po kukunin yun? Di mangungutang ka. Oo, tama. So ito po yung parang direct impact namin sa mga kababaihan dahil alam namin na maghahanap ka nga ng trabaho, bakit kailangan mong magbayad para lang makakuha ng trabaho? So ito po yung parang main mission din namin in the long run is to end forced labor. Forced labor po we see is a result of debt bondage or yung financial burden dahil sa laki ng utang na accumulate, diba? Dahil lalo po ngayon medyo hirap kaming mag-deploy ng workers from the Philippines dahil na rin sa mga flight ban. Nagdadagdag pa po yung mga utang. Kaya yung tingin po namin sa problema to beyond the actual placement lang or matching, it's really to give our workers an alternative choice. Because of that. Right. So, Kat, meron ba ditong cooperation yung embahada ng Philippines dyan sa Hong Kong? Meron tayong mga batas na pina-follow. Actually, ang employment agencies in Hong Kong, we have a code of practice. So if there are, some of the listeners are workers or they have family members who have share a similar experience, pwede pong i-report yan sa consulate or sa embassy, tsaka po sa labor departments in Hong Kong. Dahil batas po talaga na may limit lang yung pwedeng singilin ng employment agencies. So ang impact din po nun sa business namin is ang nagsho-shoulder po ng expenses ay yung employer, which we think should be the case. So among employment agencies, parang dumalabas premium po kami kasi yung employers na willing magbayad at a higher cost for the workers is yung mga employers na talagang believe din po in the model of ethical recruitment. So in that way, na-filter din po namin. I'm sure nababalitaan niyo din po yung mga helper abuse, yung mga exploitation, yung mga domestic na kaso na talagang yun yung nababalita even in Hong Kong. So by removing placement fees, charging employers that premium price, namamatch po namin sila for a longer term employment. And nafe-filter po namin yung talagang mga ethical employers din po. Okay. Sige, partner. So, since we're talking about innovation, as I mentioned to you, ano yung mga innovations na ginagawa nyo in your organization or in your agency that could help the program to be implemented efficiently and effectively? So, for the innovations, I could think of two ways po. So, sa amin, gusto namin i-professionalize yung
worker. So yung mga OFW na aming na-place sa mga employers, pati na rin po yung agency namin in the industry, like I mentioned. Hindi po siya as professional, hindi rin standard yung nagagawa. So yung una po for the professional worker, one of the ways we innovate is we actually have a training center in the Philippines. It's called Fair Training Center. So it's part of the Fair group of companies. In the training center, hindi rin po kami nag-charge dun sa mga workers na maha-hire. So kasama na po siya dun sa binabayaran ng employer. But we saw na yung training po kasi na nakukuha ng mga kababaihan or yung mga workers na gustong magpuntang Hong Kong, hindi po siya standard. So ang TESDA, meron pong certification na required para makapunta dito yung mga workers. Pero it's a piece of paper. So hindi po natin alam kung hanggang saan ba yung training, kung talaga bang natututo or nahahanda yung mga kababayan natin para sa life abroad. So yun po yung isang innovation na nakita namin to reduce the number of terminations. So like we mentioned po, we wanted longer employment. So ayaw namin na, okay, basta na-hire ka, okay na kami, di ba? Hindi po. Pero gusto namin talagang we set you up for success. And ito pong training is hinahanda po namin not just in cooking or cleaning. Kumbaga talagang yung financial literacy o kung tsaka po yung culture na rin dahil ibang-iba ang culture dito sa Hong Kong dun sa kinalakihan natin sa Pilipinas. So ito po yung mga bagay na nag-innovate kami kasi nakita namin isang parte lang yung pagmamatch, yung pag-hire ng mga workers. Kailangan handa din sila para sa buhay abroad. Tapos yung pangalawang innovation po is our agency. So nagko-compete din kami, kumbaga sa mga other agencies in Hong Kong dahil gusto namin kami yung piliin ng mga Filipino workers. Pero ngayon po dahil nag-pandemic din, hirap kaming mag-interview ng mga workers. So one of the ways we innovated is nag-introduce kami ng video interviews. At actually nga po, mas naging successful, mas efficient yung time. Kasi Facebook lang, tatawagan lang namin sila. 30 minutes, okay na. Hindi na nila kailangang mag-travel. I'm talking po about those workers that are already in Hong Kong who want to shift who move to another agency. So, hindi na nila kailangang umalis ng bahay, for example. They don't need to take extra time of 30 minutes video interview. Okay na, pwede na silang masama dun sa talent pool namin. So, ito po yung nakita namin, pwede pala, hindi naman ganun kahirap. Dahil sanay na rin tayo mag-Facebook video call. So, ito yung dalawa sa mga nakita po namin innovations for our workers and then for our agency and how we implement our processes. Less gastos pa, Miss Kat. Tama po. Okay. Ano po ang ginagawa ng Fair Employment Agency? Ayan. Para maisagawa po at maisakatuparan yung sinasabi nating innovations, yung mga sinabi po ninyo, at ma-improve pa po yung pagpapatupad sa inyong mga programa, yung mga ginagawa po ninyo yan, innovations. Yung related po sa Fair Training Center that I mentioned is we do a lot of research. May mga video trainings din po kami. Ito po yung mga maliliit na bagay sa tingin natin hindi malaki yung impact pero talagang nakakatulong. Malaki yung impact kapag yung pagtingin natin sa isang proseso is from the perspective of yung user natin or yung customer, for example. Para sa amin, yung mga trainees o kaya yung mga staff din namin kung paano sila mas madaling magawa yung trabaho nila. Parang, to put it simply po. Some of our other ways na aming ginagawa po ngayon in the agency side dito sa Hong Kong is nag-introduce din po kami ng 4-day work week, kung narinig nyo na po yun. Okay. So 9 to 6 ang aming schedule, 5 days a week. Ito po yung traditional. Pero nagbawas po kami ng isang araw. Medyo counter-intuitive siya dahil di ba ang dami yung ginagawa ngayon dahil pandemic, ba't magbabawas pa kayo ng isang araw? Pero sa amin po,
isang dahilan is we wanted to stay competitive when our staff is burnt out. They're stressed po. Lahat naman ng pandemic, hindi lang naapektuhan ay isang pamilya o yung mga customer natin. Lahat din po tayo. So we wanted to show and give that opportunity for one day or like a third day off. So 4 days nagtatrabaho, third day off para magpahinga or ma-refresh din po na hindi nag-iisip ng kanilang trabaho. Pero same din po yung pay. So hindi kami nagkaltas sa sweldo. So this is one of the bigger movements that's happening around the world if you hear about this po, 4-day work week. And nakita rin po ng, well, in the findings of other companies who have done it, meron din po improvement sa productivity dahil nga when a person is well rested, they become more creative, they have more things. Kumbaga kung hindi ka pa nakapaglabas, tapos yung weekend pagod na pagod ka, parang yung third day off mo, gawin mo na yung mga mas relaxing o yung hindi mo nagawa noong sa buong linggo at may time ka pa magpahinga. At gusto rin po namin mag-attract ng more talent, more young people to be working in the recruitment industry. So it's not a glamorous industry, especially here in Hong Kong. It's a financial center. Marami pong nag-o-offer ng mas mataas na sweldo para sa mga kabataan na naghahanap ng trabaho dito sa Hong Kong. Gusto po namin ipakita na medyo trending or at least nag-a-adapt po kami sa changes. And when a young organization such as Fair Employment Agency, when we show them that we're adaptive and that we are open to these new ideas, it shows that we innovate. And I think the young people po that, has the energy, gets attracted to work on social missions such as what we do in our organization, they deserve to be also given that opportunity to innovate along with any company that they wish to work for. Yes, right. So Kat, since na-mention mo earlier na nafi-filter nyo na yung mga employer that now they believe in ethical, kumbaga, nagiging social responsible na rin sila, no, in a way. Can you give us some example of these employers na nagbigay ng feedback dun sa mga na-hire nila from your agency na they became aware of those values? Mm-hmm. Well, Fair Employment Agency po, we've only begun in 2014. So yung workers, if we were able to place workers during that time, siguro mga 7 years pa lang din sila ngayon sa employers nila. Most of their feedback po we hear from other people kasi word of mouth po kami, and sa amin parang huge success na po yun. Ibig sabihin, happy sila sa service na nabigay namin, na nag-refer pa sila sa ibang katrabaho nila sa office o alam nilang it's a good experience. So that's how we grow our network. But second po, we also found some employers na yung worker po nila who's been with them for a long time, they wanted her, for example, to transfer to our agency. Because in Hong Kong, you can only, yung mga employment contract is 2 years maximum, and then kailangan ni-renew lang siya. So every time you renew your contract, you need the services of an agency. Some of the employers can do it themselves if they have time, pero minsan kasi mas required din po yung help ng agency for insurance, like all the other mga legal stuff na rin na kailangan ng worker. So these two things, ito po yung mga feedback na feeling namin naniniwala sila sa impact ng aming model, and I think we are able to transform the industry just by innovating, just by removing the zero placement fees. Ang dami nang nangyari in the market and in the employers' mindsets. Right. So follow-up question ko lang, no? Since alam natin na Hong Kong, madami dyan talaga na domestic, yung communities of Filipino domestic helpers. Meron bang mga programa yung agency nyo to help the welfare of these Filipino communities, especially mga kababaihan dyan sa Hong Kong? So, meron. So, thanks, Jojo, for asking that. Because one of the things then, when I joined the agency, it's what sets us apart from other agencies is our post-deployment service. So, ito po yung tinatawag parang customer care or customer support.
So once po may ma-place kami, may worker na nag-start ng employment niya, hindi po natatapos dun yung service namin. So meron po kaming listahan ng mga na-deploy. Meron din nga po kaming Facebook group ng mga deployed workers namin kung saan nagsishare pa kami ng mga stories o kaya mga balita. Lalo po ngayon for COVID-19, ang daming hindi klaro na news or meron din fake news. So ito po yung nagiging source ng parang isang source of truth for our workers. And this deployment, post-deployment service, it extends po. So first month, we give them parang follow-up o kumusta na. Third month, ano yung mga improvements. And so this is in the worker side until 1 year, 2 years. We also remind employers when yung visa ng kanilang worker, it's expiring. So these are mga, sa amin po, trabaho ng isang ethical agency. Kailangan sinusundan din namin kasi habang yung worker ay nasa agency namin, protektahan namin o kailangan subaybayan namin. And then on the other side din po is our employer management. So some of our employers are young people, maybe my age, a little bit older than us, Jojo, who's first time hiring a worker and they don't know how to be a boss or how to manage people. So this is also one way we decided to set ourselves apart, and we innovate by giving them guidelines, giving them tips, always leaving our numbers for them to call so that if they have questions or any concerns, they can call us anytime. And also in our website, which later I can share the link, is meron din kaming get answers page. So yung mga frequently asked questions, pwedeng hanapin na lang doon. Over the years, naka-accumulate na kami na ang daming questions. Kaya ito yung isang mahalaga sa pagiging ethical social business and ethical recruitment agency that we think other agencies are not doing. Okay. So, naku, sarap ng kwento sa atin ni Miss Kathleen. Miss Kat, ito, ano ang iyong payo doon sa mga gustong, yung mga kababayan natin, mga nakikinig na mga kababaihan katulad natin na gustong, sabi nga, mag-innovate, paano ba sila at kailan sila pwedeng mag-umpisa? Payo mo, Miss Kat. Since it's Women's Month po, I want to give tribute to you both and all the listeners po. Yung advice po na mabibigay ko from my experience, yung innovate na pinag-usapan natin, parang important skill talaga siya. Pero I would also add yung word na improvise. Parang sa ating, in the Filipino language, yung diskarte. Siguro yun yung isang mahalagang tip na nakuha ko rin from not just women in my life but from my parents who have shown me different ways. Paano ka ma-discarte? Kung may problema, kailangan discartehan. Para kung ito yung isang trait ng pag-i-innovate in anything, sa bahay man or sa trabaho, may kanya-kanya po tayong paraan, pero kung paano tayo matuto, para tayo makinig sa ibang tao. Parang ito po yung isang pinakamahalagang sa akin, innovation. It doesn't need to be big. It doesn't need to be impacting 10,000 people, as long as we see a direct impact to a few people, but it changes their lives. I think that's enough for innovation to be important enough for our society in general. Ayan. Right. Well said. Okay, Kat, so if you want to invite people to like your social media pages and visit your website, go ahead. Yes, so we have our website. It's www.fairagency.org. There you'll find links to all our other companies who's also following this fair employment model. On Facebook, we also have the same name. And then on Instagram, if you wanted to also know po yung staff naman namin. So we really pride ourselves about the young energy of our staff. It's life at FEA on Instagram. So dito, it's more about naman, sino ba yung nagpapatakbo nitong agency? So this is one way we attract also our clients. Kasi when they see that, it's these young people who care so much about the workers and all the employers, I think it adds a little bit of, innovation. Not many people can brag about Instagram on their pages.
Okay. Thank you, Miss Okay. Kat. Have a nice day. Thank you, Kat. Have a great day. Thank you. Jenny. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Yan po naman si Miss Kathleen Largo, project consultant partner ng Fair Employment Agency. At sa next Saturday, ano naman ang aabangan pa rin sa ating partner at meron ka bang special announcement bago tayo magpaalam? Go ahead. Yes, so April pa, so this month po, since we're talking about women, so we're going to invite more empowered women, to inspire people. And then April kasi is Technology Month, partner. So we're also going to integrate people from tech world, tech startups, tech businesses, who's doing also different social impact in the world of tech. Kasi in preparation for the Tech Month on April. So, abangan niyo po yan ang ating mga guests for the succeeding Saturdays of March. And continue pong i-like ang aming Facebook page, Benita and Catalina Foundation or BCY Foundation. And also visit our website, www.bcyfoundation.org. Okay, partner, paalam na tayo. Bisitahin din po ninyo RMN DZXL 558 Manila at sa aming YouTube channel DZXL 558. I-like at i-share niyo po ang programang Kwentong Bayani. Paalam na tayo, partner. Yes, so maraming salamat po sa ating mga guests, kay Doc La, kay Kat Largo, salamat po, based in Hong Kong pa yan ha, all the way from Hong Kong. Thank you so much for being with us this morning as we enter the Women's Month. Salamat po at sa mga nakikinig sa ating radyo and also Facebook and YouTube live stream. Thank you so much for continuously supporting Kwentong Bayani. I am Jojo Armenta. At ako naman po, Radyo Man Jenny Pahilanga hanggang sa susunod na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ang programang Kwentong Bayani.